Walaikum Assalamu assalam. Good evening, everyone. Good evening. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum স্যার আমি salam. আপনাকে হোস্ট করে দিচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ঠিক আছে, thank you so much, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. Hello. Can you hear me? জি Yes স্যার। স্যার, শুনতে পারছি স্যার। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। Okay, very good, very good. So hope everyone is fine now, right? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So in our last class, we talked about how you can prepare yourself for the exam, how you can study how you can study your manual, how you can read business case. So today, and also we discussed about the introduction chapter, that is business and strategy, right? Where we discussed few concepts, types of strategy, how you can develop business strategy, how you can write the case. So we have the basic understanding about the type of business strategy and what are the process we need to follow to develop a business strategy, right? We are in the same page, right? Yes. So today we will see one business case, last year question. In fact, we'll try to show you how you can read the case and how you can find the relevant information as per requirement, and how you can feed those informations into the model so that you can be familiar with the fundamental of writing the case. Today we will start this process, and as we committed that for every concept we will try to fit that concept into one case, so that you can have some basic understanding. And if you practice more in this way, so you will be more tuned products. The more you will practice, the more expert you will be in solving the case. And remember one thing, if you read a lot and if you see a lot, maybe you will be understand to tell some stories to some people. But if you want to really good at, you have to practice writing. No alternative, in fact, because writing, if you start writing from today, and if you continue this 1.5 months, 2 months, or 3 months in the same pace, one fine day morning you will find you are feeling really fantastic in writing case, because practice makes a man perfect. Today, if you write one case, after finishing your write-up, if you look at the sentence structure or the concept you structured in your writing, you will not find yourself and you will start laughing. What have I written? Its sense is in fact not professional, I would say. But if you write the same thing in the second day, you will find more mature. If you write the same thing in the third day, you will find more mature product, more matured write-up, more structured write-up.
So this is not only for your exam. This is for your whole career. When you will be in the corporate world, you will have to write many business case. You will have to write many emails. And if you write something, send someone, if your write-up is not meaningful and is not complete, then basically your credibility and your acceptance is gone. So practicing case writing should be your daily activities, and these will eventually help you in your whole life. So আমরা আজকে we will try to see one case which is related to a strategic planning process. We discussed in our study class. We have also seen the model also. So we will read the case, then we'll try to discuss about the models, and we'll try to feed the relevant information into the case so that you can see yourself how you can utilize your time in future, right? So I'm sharing my screen. If you can see it, just let me know. I'm sure this is the first time you are solving case study, right? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. be serious. If you have any question, feel free to ask me. This is the class of you, so you are free from any hesitation. So even if you আসসালামু have, আলাইকুম স্যার yeah, walaikum assalam. So স্যার if একটা you, কোশ্চেন করতে চাচ্ছি yeah, sure, tell me. স্যার বেসিক্যালি আমরা সার্টিফিকেট লেভেল পাস করেছি এমসিকিউ ছিল তো Mhm. ওখানে রিটেন তো কোনো এক্সাম আমরা দেইনি তো এখন Right, আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে যে রিটেন পার্টটা কিভাবে এটা মিটিগেট করা যায় আর কি চ্যালেঞ্জটা that's what I'm কিছু telling, na, dear. ইয়েস স্যার I already mentioned multiple times that you start writing from today. Today, the case we are going to discuss in the class, I will go through line by line. I will tell you the requirements is there in the downside of the question. We will see that. We will try to extract relevant information from the case. And I will request you to write the case at home. So then maybe in the next class, I will see some of your writing so that I can guide you. Maybe I will not mention the name who has written it, but I can tell you what are the weaknesses or what are the strengths we see in your write-up. So writing is not something that you will learn in a day. Writing is something, it's a habit, I would say. As I told you in the first class, we are Bengali guy. English is not our mother tongue. So it's a foreign language, definitely international language. We need to practice it. The more you will practice, the more you will be learned. Huh? So whatever you write, even if you start writing some stupid things, you write few sentences every day. I tell you, it will work as a magic. None of us has learned English from by born, right? We are learning international language by practicing every day, right? Yes, sir. Okay. ইয়েস স্যার So we discussed about the strategic planning process, how you can develop strategic planning for the business. So we know what is the process. If I give you the small overview, that was the strategic planning process starts with external analysis and internal analysis.
what we call corporate appraisal, then mission, vision, objective, right? Then gap analysis, then strategic choice, then strategy implementation, then review and control. And I said it's a process that will be followed every year. So it is just round the clock. You will finish it, then you will start again. You will finish it, then you will start again. So we discussed about there are two types of approach. One is strategic planning process, another one is emergent approach, right? So the basic difference of these two approaches basically in strategic planning process or traditional approach follows the strategy choice and strategy implementation in two different steps because it's a top-down approach, and emergent approach follows basically bottom-up approach. Then strategy choice and implementation will be run parallelly, right? So if we see the screen, there is a case, right? You can see, everyone can see, right? Yes, sir. Very good. So our approach was before starting the case, we will see the requirement, then we will basically try to read the case line by line and we'll discuss about it. The requirement was you have been asked to prepare a brief report covering the importance of strategic planning, 3 marks, an approach to the preparation of a strategic plan for AES Enterprise Limited. This section should cover the planning process, the analytical tools available to managers. Whenever possible, it should be related to the AES Limited current position. And your view on the joint venture proposal from Ariston Limited mentioning conflict between the business and ethics. The 3 different requirements. If any of you want to join with me in video recording, video, so feel free to attend. So there is 3 different requirements is here. So if I discuss the number 1, the importance of strategic planning. So importance of strategic planning is a very generic question. So I don't think we need a case to answer this sort of question, right? I told you sometimes you will find some very generic questions with the case. So you don't need to read the case to answer those questions. So this is one of them, the importance of strategic planning. The number 2 question is approach to preparation of a strategic plan. Approach, as we discussed, we have 2 different approach. One is a strategic planning approach, another one is emergent approach. So a strategic plan, and there is a company name AES Enterprise Limited. Definitely all the information we will receive in the case will be related to the AES Limited, and we'll try to fit the model with the AES Limited to formulate one business strategy, right? And there the planning process, a strategic planning process, and you need to apply some analytical tools also available to managers. That means the AES Limited, the manager of AES Limited is responsible for developing the strategic plan. So what we can do, or you can do, you can place yourself in the case as a manager of AES Limited, right? You are not, you are no more third party. Now your identity will be a manager of AES Enterprise, right? You got me? Yes, sir. Yes, sir. Fantastic. Fantastic. The third requirement is basically your view to joint venture. Definitely we'll see one joint venture proposal in the case. And from Ariston Limited, there is another company who basically gives one proposal to AES Enterprise Limited. But the case mentioned some ethical issues, which is
not basically in line with Ariston Limited. So where the conflict is coming, we will try to identify that from the ethical point of view, from the Ariston Limited. So this is the requirement. So if I talk about the first requirement, the importance of strategic planning, we don't need to read the case for this. The importance of strategic planning is very generic. We don't need to read the case. So what we can write here, like, strategic plan, basically a long-term direction, long-term future business plan, rather than getting bogged down, rather than getting bogged down in short-term problems, right? So we will have to be very focused on the long-term position of the organization when we'll develop the strategic plan for the organization. So your focus will be on the long-term future of the business rather than the getting bogged down short-term problems. The second, you need to coordinate with different business functions where each manager will know what the firm is aiming to achieve and what will be the criteria for evaluating various courses of actions. The third, making best use of resources, limited resources of the organization. The one of the most important thing in developing a strategic plan is basically identifying the organizational resources and ensuring its optimum utilization. And the fourth importance can be specifying milestones for achievement of goals and monitoring progress of the strategy or stages we set. So আমি যদি আরেকটু পরিষ্কার করে আপনাদেরকে বলি, ইম্পর্টেন্স অফ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, এটার ইম্পর্টেন্সের 1 নাম্বার আমরা বলেছি যে এটা একটা লং টার্ম ফিউচার অবজেক্টিভ, যেখানে আসলে শর্ট টার্ম জিনিস নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার সুযোগ নেই। 1 2 নাম্বার বলেছি হচ্ছে you need to identify the organizational resources and their optimum utilizations. The assets ensuring the assets optimum utilizations throughout the year. And third হচ্ছে strategic plans ensure the coordination among the different functions and it allows একটু মিউট করে রাখবেন আপনারা যারা কথা বলছেন। আরেকটা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনের সব ম্যানেজাররা যেন বুঝতে পারে যে বা জানতে পারে what the organization is aiming to achieve from this plan. এবং fourth আমরা বলেছি যে specifying the milestone for achievements of goals, যে গোলসটা আপনারা সেট করেছেন সেটার
specify করাটা milestones for achievement of goals and monitoring thereof accordingly. হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে আপনার ধরেন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেসের ইম্পর্টেন্স। আরো অনেকগুলো বলা যায়, বাট টপ লাইন যদি বলি তাহলে এটাই আমরা বলি। সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টে যেটা বলেছে যে অ্যাপ্রোচ টু দ্য স্ট্র্যাটেজি প্রিপারেশন অফ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর AES লিমিটেড। আমরা অ্যাপ্রোচটা দেখেছি, তারপর আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই। আমি একটু শেয়ার দিচ্ছি ওটা, যেন আপনারা পড়তে গেলে আপনাদের জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হয়। Just give me a minute so that we don't get confused. What is the model is all about. আমরা একটা কেস করব, একটাই যেন বুঝতে পারি এবং আমরা এটাই যেন প্রপারলি প্র্যাকটিস করি, then it would be fine for all of you. বাট প্র্যাকটিস করতে হবে। ক্লাস শেষ করে গিয়ে বাসায় আপনার জব হচ্ছে আজকে না হলেও by tomorrow you need to ensure that you have written something. সুতরাং এই প্র্যাকটিস যদি আপনি করতে না পারেন, বেসিক্যালি নো পয়েন্ট অফ spending so much time on the learning cycle. Your objective is to complete the course at the quickest possible time. So if you really want to do that, you have to practice continuously. So this is, you can see my screen, right? Yes. Right, sir. So this is the rational perspective strategic planning process that we discussed yesterday. So today we will try to identify the informations from the case and we will fit into these processes. Like your processes start with external analysis, then internal analysis, then corporate appraisal, mission and objective, then gap. So this process is called the strategic analysis. Then you will find one strategic choice. You will implement the strategy in the field. And then you will basically review and control, যেটা আমরা ইম্পর্টেন্সে বলছিলাম, তাই না? যে মাইলস্টোন of specifying the milestones of objective goals and need to monitor the stresses, right? So এই যে monitor করবেন, review, and then again around the clock you will start again and again, and the same cycle you will follow. So this is the process we are going to follow, right? You remember it clearly, right? Fantastic. So আমরা যদি একটু রিকল করার চেষ্টা করি, in external analysis we talked about pestle analysis, right? Yes, sir. So in case when we will read case, our job is to identify what are the components available in the case in regard to pestle. Means political, economic, social, technological, ecological, and legal issues. All these events are coming from the external factors. And also there is another concept which I didn't discuss yesterday, but today I should tell you. This is industry competitive analysis, which is called the Porter's 5 forces model. But I'm not going to discuss the Porter's 5 forces model today. But remember, if we receive any industry related information in the case, from the case, we will extract those informations to feed in the external analysis, because industry also external events, right? Not internal events. And for internal analysis, we talked about the 9M's model, right? Right, sir. Yes, sir. So we will follow the 9M's model: man, machine, material, money. If we receive this sort of info there, so we will feed those informations into the internal analysis side, right? So then basically
we will try to find in internal analysis, you can also apply the organization value chain model. You can flashback the value chain model. Do you know what is value chain model? Yes, sir. Right. In the knowledge level, I'm sure you have gone through the value chain model. In value chain model, there is two activities, primary activities and secondary activities. Huh? Support. So we will try to find if there is any information related to value chain process. So this information will feed into the internal analysis, right? So then basically the corporate appraisal, it's a SWOT analysis. I told you within the organization, what are the strengths and weaknesses exist that will try to do it, as well as opportunities and threats for external events, although the external and internal analysis covered that. Since the step is differently described in the process, so we'll try to separate these two things together. Then we will find the mission and objective, a gap analysis. Then we'll try to write something about the strategic choice, the strategy implementation, review, and control. I will give you a little overview on it. I'm not going to give you the structure write-up for this today. I will give you one task. So you will write this case. I will send you in email the question. So you will write it in at your home. So in the next class, I will ask some of you to send me the your write-up. I'm not going to mention your name in the class, but we will try to understand how well structured right we can give in the answer scripts, where we can improve, how we can think. So if you open up yourself with me, then I can help you out. I can guide you how you can improve your writing, and I can share with you some tools and techniques so that it helps you for future. But if you want to hide yourself, so I have nothing to do. I hope you understood, right? Yes, sir. Very good, fantastic. So I am sharing the case info again. So I will read the case first paragraph and we will discuss what you have identified from the case, and we will discuss. So the case start with, you are a newly qualified chartered accountant from ICAB. It is you joined recently as a planning manager to AES Enterprise Limited, an engineering firm based in Chittagong. AES was acquired by Humayun Murshid some 30 years ago. Humayun Murshid has a reputation for being a prudent businessman, and this was a good bargain. The business has made steady profit, though it has seemed to lost its way in the last few years. So this is the first paragraph, and I explain little bit the paragraph, then you participate with me what informations you think we should take from this paragraph and where to fit. The case is related with the AES Limited, and AES Enterprise is engineering-based firm. And this business is not organically developed. This is the acquisition business. The AES owner, Mr. Humayun Murshid, acquired back in some 30 years ago. And the gentleman had a very good reputation in the industry for being a prudent businessman. And the acquisition proposal was very good for him. The
bargaining context. That means it is a good deal for Humayun Murshid. The business has made steady profits, though it has seemed to lost its way in the last few years. But এটা গত কয়েক বছর ধরে তার যে ন্যাচারাল ট্রেন্ড, এই ট্রেন্ডটাতে আর AS লিমিটেড নাই। তো এখন আমরা যদি বলি আমাদের ধরেন স্টার্টিং হচ্ছে আপনার ধরেন অ্যানালাইসিস থেকে, এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস, ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস, কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল, আমরা এইটুক থাকি। অবজেক্টিভ মিশন তো এখান থেকে নেয়ার কিছু নাই, তাই না? জি স্যার। এখান থেকে নিতে পারলে আমরা কি নিতে পারবো? ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস, এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস, কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল, রাইট? তো কি নিতে পারবো এখান থেকে আপনারা বলেন তো? স্যার উনি হচ্ছে গিয়ে এখানে লস করতেছে, আর একটা কথা বলছে বিজনেসটা উনি অ্যাকুইজিশন করছে, উনি হচ্ছে নিজে নিজে ডেভেলপ করতে পারছে না, প্ল্যানিং এর অভাব হচ্ছে এখানে, উনি হচ্ছে কম্পিটিটিভ মার্কেটে করতে পারছে না। আমি এইটুক করে যা বুঝলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে স্যার ওনার ব্যবসাটা, হ্যালো হ্যাঁ জি জি শুনছি, বলেন। তার ব্যবসার গ্রোথ বাড়ছে কিন্তু তার প্রফিটের গ্রোথটা বাড়েনি পাশাপাশি, সেই জন্য সে তার কি বলবো স্যার স্যার AES এর কাস্টমার পোর্টফোলিওটা ভালো না স্যার। তারা যাদের মেজরিটি সেল হচ্ছে একটা কাস্টমারের কাছে, যেটা আমি মনে করি খুব রিস্কি ফর আ বিজনেস। আপনারা কাগজ কলম নিয়েছেন? না স্যার। তো কাগজ কলম না লিখলে কিভাবে নিবেন তাহলে? আমাদের আমি যেহেতু আজকে ফার্স্ট ক্লাস, আমি আপনাদের ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা প্রথম দিন ডিসকাস করেছিলাম যে we will take one extra paper where we will write 3 different requirements and we'll try to assimilate major information from the case and we'll write it there for reference, right? Yes sir. তো এখন আপনারা আপনাদের যে পেপার আছে সেই পেপারে লিখেন। এখন আমরা কাজ করছি, 1 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট তো আমরা জেনারিক যেটা আলাপ করলাম, আমরা 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে এখন কি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি যে আমরা কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল মানে আমি বলেছি SWOT অ্যানালাইসিস, রাইট? সো SWOT এর ভিতরে আমরা এই প্যারাগ্রাফের ভিতরে কোন স্ট্রেংথ পাচ্ছি? স্ট্রেংথ তো ইন্টারনাল, কি স্ট্রেংথ পাচ্ছি? তাহলে আপনি লিখেন SWOT এ লিখে আপনি লিখবেন যে স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি, থ্রেট। তাহলে আপনি কি কোন স্ট্রেংথ পাচ্ছেন এখানে? স্যার এখানে স্ট্রেংথ হচ্ছে কি ওই যে রেপুটেশনটা, এটা তো ওনার স্ট্রেংথ। রাইট স্যার ওনার গুড বার্গেন পাওয়ার আছে। রাইট, দুটা রেপুটেশন আপনি পেয়ে গেলেন। লিখেন স্ট্রেংথ, লিখবেন SWOT এর আন্ডারে স্ট্রেংথ, গুড রেপুটেশন, হ্যাঁ, এবং হি ইজ এ ভেরি প্রুডেন্ট বিজনেসম্যান, রাইট? It's also one strength, very Yes, prudent sir. businessman. And the organization had very steady profit, although it's lost its way, but the profitable organization is a strength, right? But on the other side, কোনো weakness পাচ্ছেন? স্যার ওই যে উনি লস করতেছে ওনার প্রফিট, Its loss is way, এটা একটা উইকনেস, হ্যাঁ? এটার যে রেগুলার ট্রেন্ড, হ্যাঁ, প্রফিটটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, or তার সেলস স্টাগনেন্ট হয়ে গেছে, মেবি সামথিং হ্যাপেন দেয়ার, রাইট? রাইট স্যার। এছাড়া আর কোনো ইনফরমেশন কারো মনে হয় যে এখান থেকে আমরা নিতে পারি? নো স্যার, আই থিংক নট। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে আমরা কিছু ইনফরমেশন এখান থেকে পেয়েছি, রাইট? ইয়েস স্যার। Very good. Then we go in the next paragraph. I will tell few things after reading this case. Then I will ask you how you can structure your write-up.
In second paragraph, Humayun Murshid has handed over the business last year to his youngest son, Manzur Murshid. Manzur Murshid, a mechanical engineer from Buet. Turnover of AES has rapidly grown last year, but profits have not grown in proportionate. Humayun Murshid has invested a small amount in new plants and brought some second-hand machineries as well. He did employ and kept some good people, and the firm has a reputation for top quality work. The works management is good. The administration side is well run, and the accounts are immaculate. Financially, the business is in good shape. It has also made a profit, and the balance sheet is strong. It has substantial liquid assets. There is no overdraft. AES own the freehold, so funds could be available for sustainable investment. আমি যদি একটু ব্রিফ করি, Humayun Murshid handed over his business to his son. Now the business in second-hand generation, right? But Yes, sir. The Manzur Murshid is very fit for this industry because he is also an engineer from Buet, right? Turnover of AES has rapidly grown last year, but profit have not grown proportionately, which is very alarming, right? And Humayun Murshid invested some amount in new plants, and he bought some old machineries. However, the organization has very good reputation in the industry for the top quality work. And they have very good management. Their administration also good. Their finance are very fantastic, doing really fantastic. And the organization has no liquidity problem. No liquidity problem. They are financially very stable and sustainable. Huh? So fund will be available for sustainable investment. It is not a big deal. Now the question to you, আমরা strategic planning process লিখবো, তাই না? আমরা external internal analysis corporate appraisal এটা লেখার জন্য আমাদের relevant information এখান থেকে সিক করতে হবে। কি ইনফরমেশন আমরা এখান থেকে নিব, কোথায় নিব? এই দুইটার বাইরে তো গ্যাপ অ্যানালাইসিস, অবজেক্টিভ, স্ট্র্যাটেজি চয়েস, ইমপ্লিমেন্টেশন রিলেটেড কিছু তো এখানে আমরা পাচ্ছি না, তাই না? রাইট স্যার। হ্যাঁ, পেয়েছেন? আপনারা কিছু পেয়েছেন? আমি পাইনি। আপনারা কিছু পেয়েছেন কিনা জানি না। আপনারা পেয়েছেন? স্যার এখানে হচ্ছে গিয়ে উনি যে ফান্ডটা অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, একটা মানে অর্গানাইজেশনে যদি ফান্ড বেশি সারপ্লাস ফান্ড থাকে তাহলে তো হচ্ছে গিয়ে ওনার মানে টাকাটা আটকে থাকে, আইডল হিসেবে পড়ে থাকে। তো ওই টাকা তো উনি অন্য কোথাও যদি ইনভেস্ট করতে পারে তাহলে তো ওনার আদার সাইড থেকে হচ্ছে গিয়ে ক্যাশ জেনারেট হবে, তাহলে তো প্রফিটটা হচ্ছে গিয়ে কম হবে না। এটা আসলে আমার মানে ওন থিঙ্ক আর কি। আপনার নাম কি? স্যার জেসমিন। জেসমিন আক্তার, রোল 137, right? Your question, your concern is very much valid, but this is not our subject matter. Okay, sir. For this case, right? Why I'm telling you this? You have to be very specific and focus to the requirement. Huh? Yes, sir. If you go here and there, you will be derailed. Our job is to extract information related to corporate appraisal, internal and external analysis. Our job is to identify the gap. Our job is to identify the info relevant for developing strategic choice and how we can implement those and monitor. Other than this, we don't have anything to do with this. If you receive
any additional information in the case, you just throw it in the garbage if you don't think necessary to write the case, right? But never think anything other than the structure that you have been asked to follow, right? Clear? Clear, sir. Yes. So tell me, if you follow the strategic planning process approach, what information we can extract from there and where we can fit, and just write those information into your paper, right? And tell me one by one what to extract from this paragraph. I think one purchase করছে Second hand এটা তো- machinery purchase করেছে. Where you want to place this? এখানে তো স্যার সাস্টেনেবল বিজনেস প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে এটা একটা গ্যাপ মনে হইতেছে আমার কাছে That we understood, but where you will fit this information? আর কিছু করতেছে না স্যার from me, I think the rapid. Internal analysis, sir. Hello. Internal analysis. Weakness এ আমরা এটা লিখতে পারি, তাই না? Internal analysis এ আমরা লিখতে পারি, weakness এ আমরা লিখতে পারি। স্যার এখানে একটা গুড ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার দাঁড় করানো হয়েছে আর কি। That is strength, right? So we can Right, sir. write it good management capacity to run the operation, right? রাইট So you need to learn some catchy words which is commonly used in business scenario. Huh? Nabu, I think there are some other strengths like top quality product and Right. high Top, liquidation. they are very good at producing top quality product. They are very much concerned with their reputation, right? So this is one you can write it in the strength in SWOT analysis, right? Yes. রাইট স্যার। And Then they what are else? very highly liquidated industry. They are very highly liquided company, financially sustainable, right? This is a very good strength. There is no overdraft, sir. There is no overdraft. Definitely, we already said financially stable company. অনেকগুলো স্ট্রেংথ আছে এখানে That all you need to write in the strength. And weaknesses, the profit level is flat now. And profit is not growing proportionate with the sales. Right, sir. This is one weakness. Turnover is rapidly grown, but Uh, profit have not grown proportionate. Right. So their plant is relatively second-hand, outdated, right? Right. রাইট স্যার। So I give you one clue here. Since they have bought second-hand machineries, you can link this information in a different angle. Like in external analysis, there is a component of technology, right? Yes, Right. sir. So you can link this info with the external analysis also when you will write external part or when you will recommend management about the future potentiality of the organization. You can tell like the organization has bought some second-hand machineries. Maybe these machineries are outdated. Since the organization has technological obsolescence risks. Technological obsolescence risks. Right, sir. Due to this, the organization cost of production may be relatively higher than the competitor. Organization will face organization will face challenges to design new products due to technology and what else? Yeah, these two things you can relate with this information. So your brain need to work in different areas when it will find any information into the case, and if you see this information can be linked with the other areas, so you can do it, right? রাইট স্যার।
স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। শিওর শিওর প্লিজ। স্যার যেহেতু ওনাদের প্রফিট মার্জিনটা বাড়তেছে না আর ওনারা পুরান মেশিনারিজ ইউজ করতেছে, তো এখানে স্যার একটা লিঙ্ক থাকতে পারে যে ওনারা পুরান মেশিন ইউজের কারণে ওনাদের এক্সপেন্সটা বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা কনসিকুয়েন্স বেস তো বলতেই পারেন ওটা। হ্যাঁ, ওটা আমি বললাম যে কস্ট পার ইউনিট মেবি বেশি, এই কারণে হয়তো হচ্ছে না আর কি। বাট এটা পসিবল রিজন হিসাবে বলতে হবে আর কি, ডাইরেক্টলি বলা যাবে না আর কি, লিঙ্ক করে যে দিস কুড বি দ্য রিজন। কারণ এখানে তো আপনার আর কোনো ইনফরমেশন নাই, তো এখানে কুড বি, মেবি এই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে লিখবেন যে এটা একটা পসিবল কারণ হতে পারে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? ইউ আর রাইট। ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ আমি একটা স্যার বিষয় একটা শেয়ার করি স্যার। জি প্লিজ। সেটা উনি চেয়েছেন স্যার, যেটা যে আমার পুরানো মেশিন ইউজ করে আমার মানে বিজনেসটাকে স্যার উনি ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছেন, যেটা হলো স্যার ওনার স্ট্র্যাটেজি চয়েসটা উনি চেঞ্জ করেছেন আর কি। ওনার যে আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি চয়েস আছে একটা পার্ট, ওই ওই ইয়াটা উনি প্ল্যানিংটা চেঞ্জ করে প্রোডাক্টটাকে ভালো কোয়ালিটিতে নিয়ে যায়, ব্যালেন্স শিটটাকে উনি স্ট্রং করার চেষ্টা করেছেন। এটা কি স্যার আমার কনসেপ্ট ঠিক আছে? পুরাতন মেশিন কিনে স্ট্র্যাটেজি করতে পেরেছেন, বাট ওনার মেশিন কেনার পরে ওনার যে বিজনেস পারফরমেন্স, সেটা তো ডিফারেন্ট স্টোরি বলতেছে, তাই না? এখন এইটা তো লিঙ্ক করা খুবই ডিফিকাল্ট। আসলে তো এখানে এক্ষেত্রে স্যার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হবে স্যার। পুরাতন মেশিনারি ক্রয় করার পরিবর্তে আমার মনে হয় স্যার নতুন মেশিনারি কিনে ওনার যে লসটা হচ্ছে বা কন্টিনিউয়াস বিক্রি বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওনার লস হচ্ছে স্যার, বা রেভিনিউ কম হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে উনি নতুন মেশিনারির দিকে ফোকাস করতে পারে স্যার, স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জের ক্ষেত্রে স্যার। হ্যাঁ সেটা তো আমরা যদি সেটা সেটা তো আমরা যদি উনি বলতেই পারি। ওভারপারফর্ম করতে চায় আর কি, এটাই। হুম। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে এখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে, উনি পুরনো মেশিন কিনেছেন অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, উনি কিন্তু মেশিনের ম্যাক্সিমাম আউটপুট নিতে পারছেন, কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট লাগতো তখন যদি নতুন মেশিন কিনা লাগতো। তো ওনারা ওনারা হয়তো স্ট্র্যাটেজিক্যালি ওই জিনিসটা কম্পেয়ার করে পুরনো মেশিনে গিয়েছেন, এটাও হতে পারে। হ্যাঁ সেটাও হতে পারে, সেটাও হতে পারে, বাট আমরা তো আসলে জানি না, তাই না? আমরা যেহেতু জানি না, সুতরাং আমরা ডাইরেক্ট কিছু বলবো না, আমরা পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাখ্যা করবো। তো এখান থেকে আর কি কোনো ইনফরমেশন আছে আমাদের নেয়ার মতো? এখানে আরেকটা পয়েন্ট থাকতে পারে যে ফান্ডটা অ্যাভেলেবল ফর ইনভেস্টমেন্ট, বাট এখানে অপরচুনিটি লস করছি কিনা আমরা, মানে ওই। ফার্দার ইনভেস্টমেন্টে না গিয়ে জি জি জি, আইডল পড়ে থাকছে লাস্ট ফান্ড অ্যাভেলেবল লাইনটা যেটা রেখেছে সাস্টেইনেবল ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজালের জন্য, বাট বলতে পারেন আপনি অপরচুনিটি কনটেক্সটে একটু লিংক করে যে they need to explore any opportunity exists in the industry. আমার মনে হয় এটা বলার আগে প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির কথা চিন্তা করা দরকার। যদি প্রফিট না বাড়ে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ায় তো লাভ নাই। সো প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিতে কোনো চেঞ্জ আনার দরকার আছে কিনা, দেন দে ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট নিউ ইনভেস্টমেন্ট। এখানে ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু যে কোনো জায়গায় হতে পারে, মেশিন কিনতে হবে, নট লাইক দ্যাট। স্যার এটা তো সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন, এটা তো লাইফ টাইম খুব স্লো হবে, কম হবে, এটা একটা রিস্ক থাকতে পারে। তো দেখা যাবে 2 বছর ভালো রান করবে, হঠাৎ করে মেশিনের রিপেয়ারের স্যার মেবি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে নাকি? তার তো বোধহয় নাই। স্যার ডিসকানেক্টেড ছিল।
Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. শোনা যাচ্ছে। I lost my connection. That is the problem of online class. Sorry, sorry for interruptions. So can you see my share now? No, sir. Not 8. Not yet, right? Okay. Let me reshare it again. Is it visible to all of you now? Now Yes, yes. দেখা যাচ্ছে স্যার। Okay, fantastic. So then আমরা একটু second paragraph টা পড়ি. Almost half the sales of AES are to one customer. And a farm it has been supplying for 20 years. Another 5 customers account for the most of the rest. কি বুঝলেন? আমার তো মনে হচ্ছে আর আই থিংক এখানে থ্রেড মনে হয় কাজ করতেছে, যেহেতু একজন এখানে বড় একটা কাস্টমারের থ্রেট হচ্ছে কথাই কাস্টমারের বলতেছে যে একজন কাস্টমার হাফ হাফ প্রোডাক্ট কিনে নিচ্ছে। Right, মানে সে সিঙ্গেল ভেরি সিঙ্গেল কাস্টমার এক্সপোজারটা অনেক হাই, লো কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন। সিঙ্গেল কাস্টমার এক্সপোজারটা অনেক হাই এটা এবং বিজনেসের জন্য সেকেন্ড খুবই রিস্কি। বলেন এটা বিজনেসের জন্য খুবই রিস্কি, এই সিঙ্গেল সেটা তো আমরা সিঙ্গেল কাস্টমার। করেন এবং আমার মনে হচ্ছে এই জন্যই সে প্রফিট করতে পারছে না, কারণ দে হ্যাভ লট অফ প্রেসার অন প্রাইসিং। রাইট রাইট, বার্গেনিং পাওয়ার কাস্টমারের অনেক বেশি থাকে আপনি যদি সিঙ্গেল কাস্টমারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট বেশি হন। দ্যাট ইজ অলসো এ গুড থ্রেড ফর দ্য বিজনেস, বাট তার হাতে গোনা আপনার 5 থেকে 6 জন কাস্টমার, ইনফ্যাক্ট একজনই আপনার হাফ অফ দ্য রেভিনিউ, হাফ অফ দ্য সেলস ভলিউম তার পারচেজ করে, আর হচ্ছে আপনার বাকি 5 জন মিলে আপনার বাকিটা ইয়ে করে। তো এটা একটা প্রবলেম তার বিজনেসের জন্য। তো এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, এটা আমরা কোথায় নিতে পারি? উইকনেসে নিতে পারি, রাইট? স্যার এটা কি উইকনেসে লো কাস্টমার ডাইভারসিফিকেশন হিসেবে অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা উইকনেসে যাবে, এটা আমরা উইকনেসে নিতে পারি। হ্যাঁ, তারপরে আপনার ধরেন অপরচুনিটি কনটেক্সটে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে আরো অনেক অপরচুনিটি আছে তার, এবং তার একজন সাপ্লায়ার আছে, এ ফার্ম ইট হ্যাজ বিন সাপ্লাইং ফর 20 ইয়ার্স, তার মানে তার সাপ্লাইয়ের উপরেও প্রবলেম আছে, বুঝছেন? সে হয়তো ধরেন তার বার্গেনিং পাওয়ার তেমন একটা নাই, যে যে ইয়ে সাপ্লাই করে। তো এই দুইটা জায়গা আপনারা নিয়ে আসতে পারেন তার কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজালের ভিতরে, স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস এন্ড অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেটের ভিতরে আনতে পারেন। স্যার এটা কি আসলে সাপ্লায়ার নাকি এটা আসলে তার কাস্টমারকে মিন করছে? হ্যাঁ, এটা সাপ্লায়ার। কারণ এখানে বলছে অলমোস্ট হাফ অফ দ্য সেলস অফ এস আর টু ওয়ান কাস্টমার, comma, a farm it has been supplying for 20 years. One customer, a farm it has been supplying for 20. That means it's this time one customer. Sir, this is supplier. আচ্ছা, তারপরে আমরা আপনার নেক্সট প্যারাগ্রাফটা পড়ি, দেখি সেখানে কি ইনফরমেশন আছে। সো এরিস্টন লিমিটেড, এ নিউলি এস্টাবলিশড ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। যে এরিস্টনের ইয়েটা আমরা পড়েছিলাম, যদি আপনাদের মনে থাকে, সেটা হচ্ছে আপনার একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রপোজাল নিয়ে রিকোয়ারমেন্ট ছিল এরিস্টন লিমিটেড। সেই এরিস্টন সম্পর্কে আমরা ইনফরমেশন পাচ্ছি এখান থেকে। থার্ড রিকোয়ারমেন্ট, তার মানে আপনাদের অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে থার্ড রিকোয়ারমেন্টের একটা কন্টেন্টের ইয়ে খুলবেন, যেখানে আপনি রিলেভেন্ট ইনফরমেশন গুলো নিয়ে যাবেন এখান থেকে, তাহলে আপনার লিখতে সুবিধা হবে। Ariston Limited, a newly established engineering firm based in Chittagong, which own 2 major construction projects. একটা Ariston Limited দুইটা বড় কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট ওন করেছে। Interested to have a joint venture arrangement with AES Limited to implement construction work, one of the recently awarded project. যে দুইটা প্রজেক্ট যে করেছে, অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, তার ভিতরে একটা তারা AES লিমিটেডের সাথে করতে চায়।
as they don't have capacity to complete both the projects simultaneously. এরিস্টনের দুইটা প্রজেক্ট প্যারালালি কমপ্লিট করার যেহেতু ক্যাপাসিটি নাই, they want AES as a in a joint venture proposal to complete the project simultaneously. Manjur Morshed asked Javed Akhtar, engineering manager. Manjur Morshed AES Limited এর Javed Akhtar হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, যাকে বলেছে to explore the opportunity as AES has some excess capacity. AES এর কিছু excess capacity আছে, এখানেও একটা এডিশনাল ইনফরমেশন পেলেন যে সে হয়তো ইকোনমিজ অফ স্কেলে প্রোডাকশন করছে না, যার কারণে হয়তো তার প্রফিটেবিলিটিতে ইম্প্যাক্ট আসতে পারে, যেহেতু এখনো এক্সেস ক্যাপাসিটি আছে। এরিস্টন ইন্ডিকেটেড এর গুড প্রফিট মার্জিন। এরিস্টন AES কে বলেছে যে তারা ভালো প্রফিট মার্জিন দিবে। Javed Akhtar's report on the joint venture with Ariston was positive. Javed Akhtar positive note দিয়েছে মঞ্জুর মোর্শেদকে, যে we can go ahead. And although he has mentioned his concern on quality compliance of Ariston Limited, এই যে দেখেন 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে কোয়ালিটি কনফ্লিক্ট আছে না, এথিক্স ভার্সেস বিজনেস। জি স্যার। এখানে আপনি ইন্ডিকেশন পাচ্ছেন যে অ্যারিস্টন লিমিটেডের কোয়ালিটি নিয়ে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ভালো ধরনের রেপুটেশনাল প্রবলেম আছে। তার মানে দুইটা কোম্পানি দুইটা ডিফারেন্ট মডেল অফ বিজনেস ফিলোসফি ফলো করে। AES Limited is very strict on the quality. They are very much concerned with the reputation in the industry. But Ariston Limited don't care about the quality. They compromise the quality to maximize their profit. So company has two different philosophy in business. So Manjur Morshed reviewed latest accounts of Ariston and was impressed with the high profit margin of Ariston. So আমরা পরের প্যারাগ্রাফটা পরে একসাথেই শুরু করি। After analyzing last few years আচ্ছা এটা অন্য তো after analyzing few years performance of AES, Manjur Morshed realized the company should focus on the new customer and large project in order to increase the profit margin to a reasonable level. He decided to start devising the plan to prepare AES Limited for the future. Devising the plan to prepare AES Limited for the future. তো আমরা 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টের কোনো ইনফরমেশন কিন্তু এই থার্ড প্যারাগ্রাফে নাই, আছে কি? No sir. So the third paragraph is completely irrelevant with the joint venture proposal, right? The requirement 3. So আমরা requirement 3 যখন লিখবো, then all the information should come from the paragraph 3. So এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি আপনারা বলেন? এখানে তো কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা নাই, কোনো কিছু নাই। What we can take from this paragraph to write the third number requirement, and how we can arrange the proposal. আমার মনে হয় যেহেতু এরিস্টন যেহেতু বলেছে যে গুড প্রফিট মার্জিন দিবে, সেই ক্ষেত্রে AES তাদের যে বিজনেস ইথিক্স, তাদের যে কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট, এগুলোকে ফিক্স রেখে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে এরিস্টনের সাথে যেতে পারে যদি এরিস্টন সেটা এগ্রি করে। এতে করে তার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জায়গাটা, তার যে এডিশনাল ক্যাপাসিটি আনইউটিলাইজ আছে সেটা সে ইউটিলাইজ করতে পারবে। কিন্তু এটা ডিপেন্ড করছে দুই কোম্পানির যে কনফ্লিক্টিং ইস্যু আছে, ইনক্লুডিং দ্য ইথিক্যাল ইস্যু, এইগুলা রিজলভ করা সম্ভব হলে কেবল এই প্রপোজালটা নেওয়া যেতে পারে। তো আপনি তো এইভাবে লিখতে পারবেন না, আপনাকে তো ডানে বায়ে একদিকে যেতে হবে, তাই না? তাই না? রাইট। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে এই ইস্যুগুলোকে রিজলভ করে এই প্রজেক্টটা করা উচিত। Right. Then who next? Who next? Any other thought? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি জি, ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার এখানে অ্যারিস্টন লিমিটেড যেহেতু প্যারালালি যেতে পারবে না, এটা তাদের একটা বাইন্ডিং। আর যে অন্যদিকে পক্ষান্তরে যে হচ্ছে যে
এস লিমিটেড তাদের যে ইয়েটা আছে এক্সেস যে ইয়েটা আছে তারা সেটা কাজে লাগাতে পারবে, এটা তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ দিক। তো এই বেসিক কিছু পার্থক্য স্যার ডিফাইন করে যদি আমরা একটা মতামতে আসি তাহলে স্যার তো একটা কনক্লুশন কি মার্চ করা যায়। রাইট, রাইট। স্যার আমার একটু প্রশ্ন ছিল এখানে 3 নাম্বারটাকে নিয়ে, যদি আমি এই ইয়েটাতে না যাই সেক্ষেত্রে কি আমি মানে মানে কিছু লিখতে পারবো যে আমি যদি এই প্রপোজালটা না নেই, আমি যদি আমার বিজনেসের দিকে ফোকাস দিয়ে কাজটা ভালো করার চেষ্টা করি, তাহলে কি হবে? হুম যেহেতু এখানে একটা কোয়ালিটির কথা বলেছে, মানে সেটাকে আমি মাথায় রেখে আমি আমার বিজনেসটাকে আর কি মানে করলাম না, তার সঙ্গে মিক্স আপ করলাম না, আমি আমার বিজনেসে ভালো ফোকাস দিলাম। যেহেতু এই যে নিচের প্যারায় বলেছিল যে ডিভাইজিং দ্য প্ল্যান টু প্রিপেয়ার ফর দ্য ফিউচার আর কি, এই জন্য বললাম আমি যদি আমি ওই প্রপোজালে না যাই। Right, your concern is very much valid, but আপনারা যখন রিকোয়ারমেন্ট লিখবেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে don't tell anything yes or no, because you don't have concrete informations, you don't have complete informations to write the requirement tree. We know the concern that Ariston Limited is don't care the quality, whereas AES Limited has a very reputation in the industry for maintaining right quality and top quality product. So if you see this sort of স্যার আমি কি dilemma, yes, please tell me. স্যার আমি যেটা বলতেছি সেটা হলো ইএস লিমিটেড এর যেন একটা অপরচুনিটি আছে। তারা যেহেতু স্যার প্রফিট মার্জিন করতে পারতেছে না Mm, এক্সপেক্টেড লিমিটে, mm. তো তাদের এই অপরচুনিটিটা কাজে লাগানো উচিত। Of তারা course, of course, of ইথিক্যাল course. ইস্যুকে কম্প্রোমাইজ না করে স্যার। Yeah. One of you in the class already mentioned it, and I'm explaining how you can arrange the answer for this sort of question, right? So আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি বলবো যেহেতু এই ধরনের কোশ্চেন্স আপনার থিওরিটিক্যাল, you don't have sound logic, sound data to justify the decisions, এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, you describe the positive side, you describe the negative side, you don't give any conclusion. Like you can start something like, since AES Limited has been struggling a lot to make reasonable profit in proportion with the sales, so AES may consider this joint venture proposal, seriously. However, they need to follow certain things, they need to analyze certain things before taking that decision. এরকম বলে আপনি হয়তো ধরেন বলতে পারেন যে AES Limited depends only one single customer, half of their sales made to this customer. Since they have got an opportunity, they may explore it to create balancing situations in the customer base. Secondly, since AES Limited is struggling for high margin, as we have observed that Riston proposal is very lucrative, but if they can maintain the quality, if Ariston agreed to ensure the quality that the AES Limited wants to maintain, then it may create an opportunity for AES Limited to increase their profitability in the coming years. However, other than these good sides of the proposal, AES Limited should critically assess the ethical part of the quality, which may eventually
impact the AES Limited reputations seriously. Secondly, the terms and conditions of the joint venture proposal needs to be assessed critically, and AES Limited should also analyze the reason of low profitability before accepting the joint venture proposal. Why AES is not making profit in proportionate with the sales. And AES should also consider that any environmental tax or regulatory compliance they need to ensure if they made necessary arrangement with the Elliston Limited. So you can give this sort of note in your answer script for writing this sort of question. I hope you understood little bit about it. So আপনি কি বুঝেছেন? Yes, sir. Yes, sir. So what you can do, you can write this sort of sentences or points in writing of requirements 3. But আমরা যদি বলি যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট 3 তে মার্কস হলো মাত্র 4, সুতরাং আমার ধরেন 6 মিনিট 7 মিনিট 8 মিনিটের ভিতরে এটা লিখতে হবে, সুতরাং one page is enough or 1.5 page. But requirement 2 ছিল marks 13. If you remember, right? We got very few informations from the first and second paragraph, right? Right, sir. So how are you gonna to write the answer? Case itself is not providing the information. What you can do in this case? মাথায় বাড়ি, তাই না? 13 মার্কস পুরা কেসের 2 প্যারাগ্রাফ উঠাই দিলেও তো দেড় পেজের বেশি হবে না, তাই না? স্যার এই রকম সিচুয়েশনে কি আমরা মানে ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ এক্সাম্পল ইউজ করতে পারি নাকি? সেটাই তো জিজ্ঞেস করতেছি, সেখানেই তো যাচ্ছি আমি। স্যার আমরা কি কিছু অ্যানালাইজ করে দেখাবো? হ্যাঁ, অ্যানালাইজ তো করেই দেখাইতে হবে, তো বিজনেস কেস অ্যানালাইজ তো করতে হবে। স্যার এই যে গ্রাফ পিকচার, বাট আপনি তো আর গ্রাফ পিকচার কোথা থেকে আনবেন? আপনি গ্রাফ পিকচার কি আকাশ থেকে আনবেন? ডেটাই তো নাই, গ্রাফ পিকচার কোথা থেকে দিবেন? ডেটা থাকলে না গ্রাফ পিকচার। রিলেভেন্ট কোনো কিছু তো দেয়া যাবে না, ডেফিনেটলি রিলেভেন্ট হওয়া লাগবে। Definite element হতে হবে, right? You perfectly say. Then you write one word, one sentence that I am going to utter now. That is generic write-up. Key write-up? Generic write-up, sir. Generic write-up. That means you need to innovate something in your home. You need to write generic sentences under every component of the process that mentioned in that specific model, right? If I tell you strategic planning process, the model start with internal analysis, external analysis. So what are the generic sentences you can write in internal analysis and external analysis? So if I tell you in internal external analysis, I told you to use the pestle analysis, right? So you will describe each and every components of the pestle analysis in the external analysis side. In a generic point of view, how political situation is going to impact AES Limited, how environmental issue, economic issue is going to impact, overall economic issue is going to impact AES Limited, how social factors is impacting AES Limited, legal, technological issue, how is going to impact AES Limited. So although these informations are not available in the case, but since you have been asked to use the strategic planning process model, so but anyhow, you need to describe the steps, right?
the basic steps in the planning process needs to be well discussed in the answer, right? So external analysis এই ধরনের কম্পোনেন্ট গুলো আপনারা লিখতে পারেন, ইউজ করতে পারেন। Then and then also you can use the competitive forces that I told you, Porter's 5 forces, এগুলি লিখে রাখেন, বুঝছেন? এগুলা কিন্তু আমি আর পরে বলবো না, বুঝছেন? এই এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস আপনি এগুলো লিখে রাখেন, কোনটা কোথায় লিখতে পারেন। আমি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বলবো, এগুলো লিখে রাখেন, মাঝখানে আবার জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো না তখন লিখে। এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস এর ভিতরে আপনারা পেস্টেল অ্যানালাইসিস এর কম্পোনেন্ট গুলো লিখতে পারেন যখন ইনফরমেশন সংকটে পড়বেন। ইভেন যদি নাও পড়েন, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট টাচ করবেন, যেহেতু এটা এক্সটার্নাল ইভেন্ট অ্যানালাইসিস এর একটা মেজর টুল। এবং কম্পিটিটিভ ফোর্সেস, এটা হলো পোর্টার্স এর 5 ফোর্সেস মডেল। হ্যাঁ, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, rivalry among existing customer, হ্যাঁ, এবং এটা আপনি ওইখানে লিখবেন যে how customer bargaining power impact the organization, or how customer suppliers bargaining power impact the organization, and what are the substitute products in the market, and what are the existing competitors. So these sort of informations you can view, and also you can mention one sentences like there are very few details are available to write this case about write this case. So these are the limitations. So that's why we can ask management to collect relevant informations from the industry to take better business decision, so which will make the organizations to develop a very good strategy. এইরকম কিছু সেন্টেন্সও আপনি দিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? আপনার এই যে এইখানে পোর্টার্স 5 ফোর্সেস মডেলে যে বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার এবং বার্গেনিং পাওয়ার অফ কাস্টমারের যে অপশনটা আছে, you will have some indications in the case that the AS Limited has only 5 or 6 customers and half of the revenue coming from one customer. You can write something there, and you can write something supplier also. So এইটুক আপনি external analysis এ লিখতে পারেন। Then what you can write in internal analysis, as I told you, the 9M's model, you can clearly write there. The organization can analyze the 9M's model to understand the real capacity and economic value of the resources for formulating the strategy, such as man, machine, material, money. What else I don't know. You see the book and let's try to understand that other names. And you can also recommend to have the ratio analysis and compare those ratios one with another to have the better understanding about the industry related info, this and that. You can also tell that. You can ask management to use the organization value chain model, analyze the value chain model to understand the internal strengths and weaknesses. So this one you can also recommend. So এই যে internal analysis and external analysis, এই দুই জায়গায় আপনারা যখন এরকম হাবুডুবু খাবেন যে ইনফরমেশন নাই কি লিখবো, তখন these are the basic information generic write up you can fit in your answer to make your answer standard. হ্যাঁ, টিচারও তখন পড়বে, তখন বুঝতে পারবে যে না স্টুডেন্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল ইজ ভেরি ক্লিয়ার। কারণ আমাদের আইসিবি এর কেস গুলো এখনো অতটা ম্যাচিউরড ইনফরমেশন থাকে না। সো আপনারা এই ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করবেন পরীক্ষার হলে, যে দেখবেন যে হয়তো অনেক কিছুই লিখতে পারছেন না ইনফরমেশনের জন্য। সেজন্য কিন্তু কোশ্চেন ফেলে আসা যাবে না, এরকম জেনারিক রাইট আপ লিখে রাখবেন
যেন আপনি পরীক্ষার হলে এটা লিখে দিতে পারেন। এই জন্য আমি ইউজুয়ালি স্টুডেন্টদেরকে রিকমেন্ড করি প্রত্যেকটা মডেলের জন্য ইচ এন্ড ইউ নিড টু রাইট এ জেনারিক স্টেটমেন্ট ফর এভরি স্টেপস অফ দ্য মডেল proactively, so that any sort of adverse situation, if you came across in the exam hall, so that you can write something there and it will help you very well. And আমি আমি এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছি বিশেষ করে। আসলে আইসিবি কেস পরীক্ষার হলে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে ইনফরমেশন এত থাকে যে লিখার মতো যথেষ্ট ইনফরমেশন নাই, তো তখন আসলে পরীক্ষার হলে টাইম প্রেসার থাকে, এত সময়ও থাকে না কিছু জেনারেট করার। সুতরাং এটা যদি আপনি বাসা থেকে আগে থেকেই প্রিপারেশন নেন, এটা আপনাকে খুব ভালো হেল্প করবে। কি বলেন, বুদ্ধিটা কি খারাপ? নো স্যার, ভেরি গুড। খুবই ভালো, এবং আমি এই বুদ্ধিতেই পাস করছি। আমি বিশ্বাস করি আপনারাও পাস করবেন, কারণ আপনারা আইসিবি এর সাজেস্টেড অ্যান্সার দেখেন, আপনারা তো এখন পড়বেন, এটা কেসের ইনফরমেশনের সাথে ম্যাচ করায় দেখেন কতটুকু কেসের থেকে আসছে আর কতটুকু জেনারিক রাইট আপ। সুতরাং আমার এই যে বুদ্ধি যারা শুনবেন তারা কয়েকদিন পরে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন যে স্যার আমি পাস করে গেছি। আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি পরীক্ষায় দিতে চায় নাই, কিন্তু আমি বলছি যে আপনারা ফর্ম ফিল আপ করেন, পরীক্ষা দেন, শুধু আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন, আর প্রত্যেকটা কেসের একটা করে জেনারিক রাইট আপ রেডি করবেন। আপনি ফেল করলে আমার সাথে এসে যোগাযোগ করবেন। আমি দেখছি অনেক স্টুডেন্ট আমার ফোন করে যে স্যার আমি পাস করে গেছি। তো এটা ভালো টেকনিক, এটা আপনার লেখাকে অনেক বেশি স্ট্রাকচার দিবে। হ্যাঁ, তো আমরা ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিসে কি কি লিখবো এটা পেয়ে গেলাম, তাই না? হ্যাঁ, আমরা এবার কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজালে আসি। কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজালে শর্টে আমরা পেয়ে গেছি, তাই না? স্ট্রেংথ পেয়েছি, কিছু উইকনেস পেয়েছি, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার। বাট আমরা কোনো থ্রেট রিলেটেড ইনফরমেশন পাই নাই। আমরা বলতে পারি যে নো থ্রেট রিলেটেড ডাটা অ্যাভেলেবল ইন দ্য কেস, খালি রাখার দরকার নাই। হ্যাঁ, বা আপনি এইভাবে একটা জেনারিক লিখে দিতে পারেন, দ্য অর্গানাইজেশন শুড identify what are the threat exist for AES Limited, so that the organization can develop the mitigation plan. এরকম একটু জ্ঞানী দুই একটা সেন্টেন্স লিখে দিবেন কিছু যদি খুঁজে না পান। কি বলছি বুঝছেন? জ্ঞানী লিখেছেন, ইরিলিভেন্ট তো না, তাই না? স্যার ওই যে সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিনারি যে কিনছে এটা কি আমরা থ্রেটের আন্ডারে ফেলতে পারি এটা না? থ্রেট কেন? এটা তো ইন্টারনাল ইস্যু ভাই, উইকনেস। এটা তো থ্রেট তো আসতে হবে বাইরে থেকে। আপনি ডিসিশন রং নিছেন, এটা তো উইকনেস আপনার, এটা থ্রেট হবে কেন? থ্রেট তো আসতে হবে বাইরে থেকে, তাই না? যেখানে the organization doesn't have any control, right? Where threat comes from external event. স্যার কাস্টমার সাপ্লায়ারের ইস্যুটা থ্রেড বলেছিলেন। হ্যাঁ, সেটা মানে আমি বলছি যে লিখতে পারেন, যদি কিছুই না লিখে খুঁজে না পান, আপনি যদি পান তো লিখবেন। যদি ধরেন কিছু খুঁজে না পান, ক্লাসে তো আর স্যার থাকবে না, আলাপ করতে পারবেন না। ধরেন কিছু খুঁজে পেলেন না, কি লিখবেন? খালি রেখে আসার দরকার নাই, ইদার লিখবেন নো অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন, অর মানে একটু বুদ্ধি খাটাইলে হয়ে যায় যে ধরেন রিলেভেন্ট একটা স্টেটমেন্ট লিখলেন যে organization should seriously look into the threats that may arise for the organization, and if the organization can identify the threat, analyzing the external events which will help them to develop the risk mitigation plan to make the organization sustainable. এটা নাই, বাট এটা যদি আমি লিখে দেখি ইরিলেভেন্ট হবে থ্রেটের সাথে। আমি তো থ্রেটকেই জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছি, তাই না? রাইট স্যার। তো এই ধরনের কিছু বুদ্ধিজীবী টাইপ সেন্টেন্স লিখে দিয়ে আসবেন, তাইলে পাস আমার মতে আর কি, ইরিলেভেন্ট না। আর অপরচুনিটিজে তো আমরা একটা পেয়েছি জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রপোজাল, তাই না? অপরচুনিটিজ। জি স্যার। ভেরি গুড। তাহলে আমরা এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস কি রকম লিখতে হবে আমরা বুঝলাম, ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস কি রকম লিখতে হবে আমরা বুঝলাম, কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমাদের বাকি থাকে অবজেক্টিভ, তাই না? স্যার ওই যে মিশন। হ্যাঁ, অবজেক্টিভ মিশন তো একসাথে, মিশন এন্ড ওকে। তো অবজেক্টিভ মিশন লেখার জন্য কি কিছু আছে এখানে আসলে? স্যার এটা তো না থাকলে তো স্যার এটা জেনারিক লেখা যায়। প্যারাটাকে আমরা বলতে পারি স্যার। কি বলবো?
বলবোটা কি বলেন? আমরা কি ধরেন অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ এবং মিশন রিলেটেড, হ্যাভ ইউ গট এনি সর্ট অফ ইনফো ইন দ্য কেস? না স্যার, আমরা পাইনি, এরকম অবজেক্টিভ পাইনি, স্পেসিফিক পাইনি, কিন্তু আমরা তো ইন জেনারেল লিখতে পারি আর কি, যে এটা Of business course, objective নিচের থাকে। প্যারাটাতে আছে স্যার, of মিশন course. সম্পর্কে কিছু বলা আছে স্যার। বলেন বলেন। নিচের প্যারাটাতে স্যার, কাইন্ডলি একটু যাবেন স্যার। লাস্ট প্যারা, নিচের প্যারা, যে তার রিভাইজ করার একটা ইয়ে দিছিল ওনারা, সাজেস্ট করছে। নিচের লাস্ট প্যারা এই যে, হ্যাঁ বলেন। To start devising the plan to prepare ACE Limited for the future. Devising the plan. Objective. এটা প্ল্যান ডিভাইস করার কথা বলেছে, that you can write in the objective, but এখানে কিছু ইন্ডিকেশন আছে। কাস্টমারের প্রতি ফোকাস করার জন্য বলছে। The company should focus on new customers and not projects. Right. স্যার আমি এটাই প্রফিট বলতেছিলাম মার্জিন, যে এটাকে কেন্দ্র করে ইনক্রিজ করা, ওইটা ওর অবজেক্ট হতে পারে। প্রফিট মার্জিনটা ইনক্রিজ করা, ডেভেলপমেন্ট। আর হচ্ছে গিয়ে ওই যে যেহেতু আমার বিজনেসটা স্যার 30 ইয়ার্স ধরে চলতেছে, তো ওইটাকে রিলেট করে আর নিচের প্যারাটাকে রিলেট করে আমরা মেবি এখানে 2-4 লাইন লিখতে পারি। হ্যাঁ লিখতে পারেন, বাট মানে অবজেক্টিভ তো আসলে ওইভাবে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলে নাই, কিছু ইন্ডিকেশন আছে, যেমন ধরেন একটা অবজেক্টিভ আছে ডিভাইজিং দ্য প্ল্যান টু সিকিউর দ্য অর্গানাইজেশন ইন ফিউচার একটা আছে। তারপরে আপনি অবজেক্টিভের ভিতরে ইউ ক্যান টেক লাইক কাস্টমার বেস, এখানে ক্লাসে একজনে বলেছে হাউ টু মানে অবজেক্টিভটা কিভাবে লিখবেন, হাউ টু রাইট, right, how to increase the loyal customer base for the organization. AES Limited may think to develop a strategy for the next years, since AES Limited is a private company and it appears to be a substantially family owned, so the aspiration of the family will be there for influence their objectives. এই ধরনের কিছু সেন্টেন্স আপনি অ্যাড করতে পারেন, যেহেতু এটা একটা ফ্যামিলি ওন বিজনেস, সো their family aspiration will determine the objective of the organization. And অবজেক্টিভে এই দুই একটা পয়েন্ট লিখতে পারেন। আবার একজনে বলছেন যে ডিভাইজিং দ্য ফিউচার প্ল্যান, সেটাও লিখতে পারেন, the organization in devising the future plan maybe in terms of increasing revenue, increasing profitability of the organization, এটাও একটা অবজেক্টিভ হতে পারে, and maintaining quality product, হ্যাঁ, maintaining the top quality product to ensure the loyalty of the customers or to serve the customers, এই ধরনের কিছু জিনিস বলতে পারেন। মিশন স্টেটমেন্ট সম্পর্কে তো আসলে এরকম কিছু বলা নাই, বাট আপনি একটা জেনারিক সেন্টেন্স হয়তো লিখতে পারেন যে মিশন স্টেটমেন্ট এন্ড objectives establish the directions of the organization which will take which the firm will take to implement, and the objective should be defined very clearly so that it can be measurable, it can be achievable, it can be what should I say, relevant. So this sort of thing, yeah, time bound, within the time bound. So this sort of very generic type of sentences you can articulate in the objective column, so that your write-up seems like very structured and well written. স্যার কস্ট মিনিমাইজ করাটাও অবজেক্টিভে আসতে পারে। কোনটা? কস্ট মিনিমাইজ করা, মানে যে ওর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ or others যে কস্ট আছে। No, but if you talk about the costs, you rather better use efficiency, operational efficiency. Because reduction of cost cannot be objective of the organization. Sometimes, a reduction of cost may hamper your
growth perspective as well, right? So that's why I told you, try to identify some catchy words which is used in business world, like uh, effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reporting, compliance and safeguarding companies' asset. So these are the catchy words business world use. So you can use those when you talk about rather setting objective in reducing costs, blah blah blah. You take efficiency and effectiveness of operations. So if you can ensure efficiency and effectiveness, so your profitability will automatically improve, right? Right. স্যার আমরা কি হচ্ছে অবজেক্টিভ কি এরকম ডাইভার্সিফাই করে বলবো নাকি হচ্ছে মেজর অবজেক্টিভ যে কোনো একটাকে ধরে মেজর মানে এটা ওই আসলে ভেরি করবে। আমি ওই ব্যাপারে আসলে বেস্ট পসিবল ওয়ে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি বোঝানোর জন্য যে আপনারা অবজেক্টিভ 2-3টার বেশি বলবেন না। অবজেক্টিভ তো আর লিস্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস হইতে পারে না, তাই না? স্যার অবজেক্টিভ বলবেন 2-3টা অবজেক্টিভ, তো জি ধরেন স্যার আপনি ওইটাই বলছিলাম 10-15টা বলবেন না, তাই না? স্যার আমি একটা ইস্যু শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। জি বলেন স্যার এখানে রিকোয়ারমেন্ট 3 যেটা ছিল স্যার, এখানে আমরা 2-ই ইথিক্যাল আছি, আমরা কোশ্চেনের মধ্যে 2 শেষ করি তারপরে ইথিক্সের ইস্যু যেটা আছে এখানে বলতেছে বোথ দা জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যারেঞ্জমেন্ট। হ্যাঁ ব্রাদার জি স্যার, আমরা 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা শেষ করি তারপরে 3-এ যাই, নাহলে আবার ধরেন এটা মেস আপ হয়ে যাবে। এটা ট্রেন্ডে সরি স্যার, আছি, এটা শেষ ঠিক আছে করি স্যার, ওকে তারপরে আমরা 3-এ যাই। হ্যাঁ, ওকে স্যার। তাহলে আমরা অবজেক্টিভ আর মিশন স্টেটমেন্টে আমরা কি লিখবো এটা আমরা একটু বুঝলাম। তারপরে আমাদের আছে কি গ্যাপ অ্যানালাইসিস, তাই না? তো গ্যাপ অ্যানালাইসিসে তো আসলে কিছুই নাই, এখানে দেয়া নাই, তাই না? তো আমরা কি লিখতে পারি যে গ্যাপ অ্যানালাইসিস ইনভলভস দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ গ্যাপ বিটুইন দ্য প্রজেক্টেড পারফরমেন্স এন্ড অবজেক্টিভস। এরকম একটা জেনারিক সেন্টেন্স লিখে দিবেন। আমরা তো আর ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারবো না যেহেতু কেসে নাই, যে অ্যাকচুয়াল ভার্সেস প্ল্যান কোথায় ছিল এটা আইডেন্টিফাই করতে পারাটাই হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ আর কি। গ্যাপটা বলে দিবেন আর কি, যে এরকম একটা সেন্টেন্স লিখে দিতে পারেন, এর বাইরে তো আর কিছু বলার নাই আমাদের। এরপরে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি চয়েস। হ্যাঁ, স্ট্র্যাটেজি চয়েসে কি বলবেন বলেন তো? স্ট্র্যাটেজি চয়েস রিলেটেড কিছু আছে? স্যার ওই যে জয়েন্ট ভেঞ্চার যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না সেটা তো একটা চয়েসের মধ্যে পড়তে পারে কিনা? জয়েন্ট ভেঞ্চার তো আসলে তো কোনো স্ট্র্যাটেজি না, তাই না? স্যার ওই যে জয়েন্ট ভেঞ্চার কি কোনো প্রফিট জয়েন্ট ভেঞ্চার তো প্রফিট জয়েন্ট ভেঞ্চার ম্যাক্সিমাইজেশনের তো জন্য আপনার তো একটা স্ট্র্যাটেজি অফার হতে পারে। পেয়েছেন। আমি বলছি যে জয়েন্ট ভেঞ্চারটা আপনি একটা প্রপোজাল পেয়েছেন, whether you will accept it or not, it will be substantiated through documents, evidence, তাই না? In the assessment process. But ধরেন আপনার জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রপোজাল নাই, জয়েন্ট ভেঞ্চারের জন্য তো রিকোয়ারমেন্ট আলাদা, এই প্রপোজালে তো বলে নেই। বাট আপনার স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং প্রসেসে তো আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে, ও নিজে প্রোডাক্ট বানায়, প্রোডাক্ট ইয়ে করে, সেটাই তো আপনার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, তাই না? জয়েন্ট ভেঞ্চার তো আর কোনো স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং না, এটা তো একটা সেপারেট রিকোয়ারমেন্ট। তো আমরা স্ট্র্যাটেজি চয়েসে কি লিখবো? স্ট্র্যাটেজি চয়েস বা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্টে কি লিখবো? স্যার এইখানে কি আমরা এইটা লিখতে পারি, ওই যে সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিনটা যে কিনেছিল এটা যদি সে না কিনতো বা তার এইটা তো প্রোডাকশন চয়েস না, স্ট্র্যাটেজি চয়েস না, ইট ইজ অলরেডি গান, ইট ইজ হ্যাপেন্ড, হোয়াট এভার হ্যাপেন্ড ইট হ্যাপেন্ড। সো এটা অনেকটা আপনার ওই যে বিলাপ করে তো লাভ নাই, মানুষ মরে গেছে তো মরে গেছে, কান্না করতে পারবো কতক্ষণ ইমোশন কন্ট্রোল করার জন্য, বাট তো ফিরে আসবে না, তাই না? তো পুরাতন মেশিন কিনছে, এটা চলে গেছে, এখন এইটা তো ধরেন আপনার, এটা তো আর ধরেন এখন কোন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না, তাই না? তো আমি আপনাদের কয়েকটা জিনিস বলি যেটা আপনারা মাথায় রাখবেন সব সময় এই ধরনের ক্ষেত্রে। Why do you develop strategy? Tell me. প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করার জন্য। প্রফিট Maximization, ম্যাক্সিমাইজেশন, then ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, wealth সাস্টেনেবল maximization, then বিজনেস। ওরে বাবা রে, কঠিন কঠিন ওয়ার্ড সব। টিচার খুবই লং ভালো টার্ম শিখাইতে ডিরেকশন, পারছে, ক্যাচি ওয়ার্ড, লং টার্ম ডিরেকশন। লং টার্ম ডিরেকশন। Very good, very good. But whatever you have said, you forget everything, right?
You take 3-4 words that I'm going to tell, right? Yes, sir. জি স্যার You will develop a strategic planning process, or your strategy choice will be to for product development, for product development, for market penetration, for diversification, market development, right? For product development, for market development, for product diversification, huh? yes sir, And market penetration, market penetration, and sometimes and to develop and to increase the market share, and to increase the market share, or sometimes to remain competitive in the market, right? So these are the strategic choice you can make in the strategic planning process, right? Is it okay with you? Right, sir. Fantastic. Fantastic. Yes, sir. Strategy choice is always creative thing. Don't write some small issues there. When we talk about strategy and strategic choice, this is something creative. You need to create something. You need to innovate something. You need to write something different, which looks very impressive, right? Very, very impressive. Don't write general things in the strategy, choice and implementation side. Write something different. So in implementation side, you guide AES Limited to roll out whatever the plan we have developed, and guide AES Limited to monitor every stages of the strategic planning process so that the organization can achieve its objective. So these are the conclusive sentence you can write in the monitoring and attempt side. And if you face difficulties to write strategy choice and implementation in separate para, you merge it together, right? You merge it together. I hope you got few ideas. You understood little bit. I'm not telling you understood a lot, but I would say you learned little bit how to read a case, how to assimilate the informations, how to fit that information into the model, and how you can structure the write-up, right? And if you cannot extract the information, your generic write-up will be readily available to fit into the model. স্যার একটু জানার ছিল, মানে আমরা যখন এই যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা লিখবো উত্তর, হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে কি আমরা প্যারা প্যারা করে দিব নাকি ওই যে পয়েন্ট একদম আকারে লিখব? স্পেসিফিক্যালি পয়েন্ট পয়েন্ট করে লিখবেন। Is it possible? Describe briefly the model first. And পরে আপনি যখন লিখবেন, মডেলের প্রত্যেকটা স্টেজ যেন সেপারেটলি আইডেন্টিফায়াবল হয়, আপনার সেপারেটলি আইডেন্টিফায়াবল। প্রতিটা স্টেজ যেন সেপারেটলি আইডেন্টিফায়াবল হয়, বুঝতে পেরেছেন? যেমন আমরা ডিসকাশন করলাম যে
external analysis, internal analysis, corporate appraisal, gap, strategy choice, strategy implementation, review and monitoring control. আলাপ করলাম না? জি স্যার। প্রত্যেকটা স্টেজ যেন এক একটা প্যারাতে সেপারেটলি আইডেন্টিফাই বলে টিচার দেখলে যেন বুঝে আপনার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেসের যে প্রসেস ইউ হ্যাভ ফলোড দ্য প্রসেস ভেরি ওয়েল। আমার এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন রিকোয়ারমেন্ট 3 নিয়ে। প্লিজ ফ্লোর ইজ ইউরস। জি প্লিজ স্যার এই যে আপনি বলেন হচ্ছে যে কর্পোরেট অ্যাপ্রেজাল গ্যাপ এগুলো নিয়ে হচ্ছে স্পেসিফিক ভাবে লিখবো। আমি লিখার ক্ষেত্রে কি আমি হচ্ছে এখানে কি গ্যাপ হয়েছে ওইটা ডেসক্রাইব করবো নাকি হচ্ছে ওইটার সাথে সাথে গ্যাপ কি ওইটাও আমাকে ডিসক্রাইব করতে হবে এখানে? না গ্যাপ তো মানে আপনার সংজ্ঞাটা হচ্ছে ডিসক্রাইব করতে হবে। গ্যাপ তো আমি বললাম ভাই প্রজেকশনের সাথে আপনার পারফরমেন্স কি গ্যাপ আছে। এখন এই গ্যাপ তো এই কেসে তো এইভাবে দেয়া নেই, এটা আপনি জেনারিক লিখবেন জেনারিক। But if you have the specific info about the gap, definitely will extract it from the case. স্যার গ্যাপটা সম্পর্কে আরেকটু বলেন, ওই যে জেনারিক যে সেন্টেন্সটা একটু কাইন্ডলি বলবেন। কোনটা? যেটা তো ইনফরমেশন নাই, যে বললেন কোন কিছু লেখা নাই, তাহলে জেনারিক সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো বললাম। আরেকটু স্যার একটু ভালো হয় স্যার। কোনটা? গ্যাপ অ্যানালাইসিস এর? জি জি স্যার, জি স্যার। ওটা আপনারা লিখবেন, আমি আপনাদের একটা সলিউশন দিব তো নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা আমি তো বললাম যে গ্যাপ অ্যানালাইসিস should be projected versus actual. ওইটুক লিখবেন। তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কেউ কিছু বলতে চেয়েছিলেন? আর দেয়ার? জি স্যার। জি প্লিজ। স্যার এখানে একটা প্রজেক্ট থেকে বলা হচ্ছে যে এইএস থেকে আপনি একটা অ্যাক্সেস ক্যাপাসিটিটা এক্সপ্লোর করার কথা বলা হচ্ছে, যেখানে এখানে দুটো প্রজেক্টকে সিমালটেনিয়াসলি যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এখানে কি কোনো ইথিক্যাল মানে কনসিডারেশন থাকে কিনা? এথিক্যাল পার্ট তো বলেই দিয়েছে এখানে ক্লিয়ারলি যে Eristan Limited quality is a big concern in the industry. স্যার এখানে স্যার আমি এক্সপ্লোরিং দ্য অপরচুনিটি, যদি আমি অপরচুনিটিটা এইএস থেকে এক্সপ্লোর করি তাহলে এটা দুইটা প্রজেক্টকে কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে না দুইটা প্রজেক্টের তো স্কোপ নাই, দুইটা প্রজেক্টের কোনো স্কোপ নাই। Eristan is offering you only one project because they don't have capacity to run the two projects parallelly. Sorry sir, yes. They will only give you one project that you can do. Yes sir, got it. Any question? এবার আপনারা বলেন, আপনারা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন একটা কেস কিভাবে করতে হবে? Is it clear to you? ফ্যান্টাস্টিক। আপনারা কি বুঝেছেন একটা কেস কিভাবে লিখতে হবে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আপনারা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন একটা কেসে ইনফরমেশন না থাকলে কি করতে হবে? জি স্যার। আপনারা এতটুকু বুঝেছেন একটা কেস থেকে কিভাবে ইনফরমেশন অ্যাসিমিলেট করতে হবে? জি স্যার। এতটুকু বুঝেছেন এই কেসের অ্যাসিমিলেটেড ইনফরমেশন মডেলে কিভাবে ফিট করতে হবে? জি স্যার। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যদি 5 থেকে 10টা কেস নিজেরা সলভ করেন, আমি অ্যাটলিস্ট যেই কেসগুলো ক্লাসে পড়াবো সেগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে পাস করেন, আপনি স্ট্র্যাটেজি ফার্স্ট হতে পাস করবেন। লিখে রাখেন, ফার্স্ট গতি পাস করবেন। এতটুকু সিনসিয়ারিটি যদি আপনার থাকে, আমি কনফিডেন্টলি বলছি আপনাকে, আমি ম্যাক্সিমাম ক্রিটিক্যাল মডেলের কেসগুলো ক্লাসে ডিসকাশন করব। ক্লাসে আসেন, অ্যাটেন্টিভ হন, আমি যে কেসটা দিব সেই কেসটা বাসায় লিখেন, কোশ্চেন থাকলে নেক্সট ক্লাসে আমরা আলাপ করব। আপনি 1 গতি পাস করবেন, ঠিক আছে? ফ্যান্টাস্টিক। সো উই উইল টেক 30 minutes ব্রেক নাও, উই উইল কাম ব্যাক এট 9:30 এবং আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের উই নিড টু ডিসকাস ফিউ কনসেপ্টস, যেটা গত ক্লাসে আমরা কভার করতে পারি নাই, আমরা ওটু কভার করব আজকে। নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা আবার একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব। জি, Nazmus has raised his hand.
স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, একটা বিজনেসে স্যার ফাংশনাল লেভেল স্ট্র্যাটেজি থাকে, বিজনেস লেভেল স্ট্র্যাটেজি থাকে, কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি থাকে, গ্লোবাল লেভেল স্ট্র্যাটেজি থাকে। তো রিকোয়ারমেন্টস যখন স্ট্র্যাটেজিক চয়েস চাইবে, আমি আসলে কোন টাইপের স্ট্র্যাটেজিক চয়েস লিখবো এটা নিয়ে একটু Corporate স্যার level, ডিরেক্ট কর্পোরেট লেভেল। corporate and business level strategy, not functional level. স্যার থ্যাংক ইউ। Any questions so far? Fantastic. Let's go for break. Then we'll come back at 9:30, right? আসসালামু আলাইকুম। Alaikum salam. আসসালামু আলাইকুম। কি ব্রেক চলতেছে?
স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো স্যার। ভাই ক্লাস ব্রেক চলতেছে। স্যার কল দিছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। জি ভাই, স্যার কল দিছিল তো, ঠিক আছে ওকে। ও 9:30 থেকে ক্লাস শুরু হবে আবার। In the class again, I'm going to share my screen. If you can see it, please let me know. স্যার আমরা না লিংকটা পাইনি। চ্যাট বক্সে দিয়েছি, দেখেন। এই যে প্লিজ ব্রাউজ দিস চ্যানেল ক্লাস লিংক লেকচার দেখছেন? স্যার ব্রেকের পরে জি দিয়েছি। না স্যার পাইনি। আচ্ছা, আমি আবার 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 দিচ্ছি, জাস্ট গিভ মি a আমাদের minute. গ্রুপে দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া আছে। So let's begin. We are talking about the bounded rationality. This is very important concept in business strategy planning process. I hope you can see my share, right? So bounded rationality means হচ্ছে there will be always partial ignorance. Being a human, you can hear me clearly, right? Yes, sir. Right, sir. Being a human, you cannot be 100% Ji, sir. right all the time. তাই না? So the managers who will make the strategic plan for the organization are considered that he or she will behave rationally. May not be absolute or 100% right, but he will consider all the relevant possible information before developing the strategy. This concept is called bounded rationality. বুঝতে পেরেছেন? একটা মানুষ তো 100% রাইট হবে তা না, তাই না? একটা নির্দিষ্ট বিহেভিয়ারে সে বিহেভ করবে, এটাই এক্সপেক্টেড, তাই না? যে সে সব রিলেভেন্ট ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, কনসিডার করবে এবং ডিসিশন মেক করবে। সেখানে পার্শিয়াল ইগনোরেন্স থাকতে পারে, তাই না? বাট মেজর ইগনোরেন্স থাকলে সেই ডিসিশনটা বায়াস হবে, তাই না? এই যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি। কি বলেছি বুঝেছেন? জি স্যার, বিহেভিয়ারাল বায়াস থাকে। বিহেভিয়ারাল বায়াস স্যার প্লাস আর একটু বললে ভালো হতো। মানে বাউন্ডেড রেশনালিটি হলো, যেমন ধরেন আপনাকে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্ত দিতে বলি, তাহলে আপনি কি করবেন? এই সিদ্ধান্তের পারিপার্শ্বিক যত অবস্থা আছে, যত ইনফরমেশন আছে, সবগুলো যত বেস্ট পসিবল হয়ে আছে, আপনি এটা কি করবেন? কনসিডার করে একটা সিদ্ধান্ত দিবেন, তাই না? এটাই তো এক্সপেক্টেড। জি স্যার। তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন সিদ্ধান্তটা দিবেন, তখন কিছু ইনফরমেশন আপনার উইকনেস থাকতে পারে, আপনার ইগনোরেন্স থাকতে পারে, যেটা আপনার মাথায় আসে নাই, তাই না? তো ধরে নেওয়া হয় কি যে আপনি খুব রেশনাল হবেন। আপনার বলি না যে লোকটা খুব রেশনাল, আমরা বলি না যে লোকটা রেশনালি কথা বলে, মানে কি সে লজিক যুক্তি দিয়ে তারপরে কথা বলে, তাই না?
তো এই একটা ডিসিশন যখন নেওয়া হয়, যিনি এই ডিসিশনটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেন, ধরে নেওয়া হয় যে উনি রেশনালি বিহেভ করেছেন, কিন্তু ওনার পার্শিয়াল ইগনোরেন্স থাকতে পারে, বাট মেজরিটি উনি কনসিডার করেছেন। এই যে পার্শিয়াল ইগনোরেন্স থাকতে পারে, মেজরিটি কনসিডার করেছেন, এই ধরনের কনসেপ্ট কে বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি। মানে একটা লোক একটা নির্দিষ্ট সার্কেলের ভিতরে থেকেই সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন বা নিয়েছেন। এই যে কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি। দ্যাট মিন্স the person behave rationally although there is a partial ignorance, but majorly he or she has considered all the relevant informations for business decision. বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. ভেরি গুড। এর বাইরে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেস ডেভেলপ করার জন্য দুইটা অ্যাপ্রোচের কথা বলেছিলাম, যদি আপনাদের মনে থাকে। একটা রিসোর্স বেসড অ্যাপ্রোচ, একটা পজিশনিং বেসড অ্যাপ্রোচ। মনে আছে? জি স্যার। লাস্ট ক্লাসে উই ডিসকাসড অ্যাবাউট দিস টু, পজিশনিং বেসড ভিউ আর হচ্ছে রিসোর্স বেসড ভিউ। এগুলার সুবিধা কি, what are the advantages and disadvantages of these two view? তো আপনাদেরকে ইনিশিয়ালি বুঝতে হবে what does it mean the positioning versus resource based view. Resource based view means হচ্ছে রিসোর্স বেসড ভিউ মিস হচ্ছে যে একটা অর্গানাইজেশন যখন একটা স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট করে, তো স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশনে আমরা আসলে কি করি? ইদার অর্গানাইজেশনে যদি কোনো অর্গানাইজেশনের যা অ্যাভেলেবল রিসোর্স আছে সেগুলোকে মোবিলাইজ করে আমরা বিজনেস বাড়াতে চেষ্টা করব, তাই না? আরেকটা হতে পারে যে অর্গানাইজেশনের মোবিলাইজেশন থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, রিসোর্সকে মোবিলাইজেশন থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মার্কেটে আমি কি অবস্থায় আছি সেটাকে মেনটেন করার জন্য স্ট্র্যাটেজি বানাতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? যেমন ধরেন আপনি একটা কোম্পানির সিএফও or ফাইন্যান্স ডিরেক্টর, you have been asked to prepare a strategic planning for the organization, and your organization is dominating the market in a pharmaceutical sector. That means you are a market player, and you are holding the highest market share of pharmaceuticals industry. In this position, if you have been asked to prepare a strategic planning process, what would be your key strategy for the company? Definitely holding the #1 position in the industry, right? No one Yes, sir. wants to lose his position, right? Yes, sir. So when you will consider to maintain any specific position, if you consider position, maintaining position in your strategy, that's times it called positioning based view. Irrespective of resources, I will buy resource, I will hire resource, but I need to maintain #1 position in the industry. If this is the objective of the strategy, we call it's a positioning based view strategy. Is it clear to all of you? স্যার, Yes, sir. যদি এরকম হয় যে মার্কেট পজিশনে সে 1 নম্বরে নাই, বাট সে 3 নাম্বার কিংবা 4 নম্বরে আছে Of মার্কেট শেয়ারে, course, even if you maintain the #3 or you want to go #2, it is positioning based view, because resource is not important for you. Your objective is to have maintain the current position or to go up. This approach is called positioning based view. Is it clear to all of you? Yes, sir. Very good. So positioning based view advantage হচ্ছে যে you are very much focused to customer need. You are
very much focus gaining the superior position in the market. You are very much focused to maintain stakeholder relationship. You are very much what should I say? You are very much concerned about the industry position that you are having currently. So to do all these things, whatever resource you need, whatever investment you need, you will do it. You will ensure all the facilities are available to maintain this position. So এইরকম পজিশন মেইনটেইন করতে গিয়ে আপনি যখন কোন স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট করবেন তখন আমরা এটাকে বলে থাকি পজিশনিং বেসড ভিউ বা স্ট্র্যাটেজি। আর রিসোর্স বেসড ভিউটা হচ্ছে irrespective of your position, you will do your resource audit first. Resource audit means 9M's model, right? 9M's এর বাইরে you don't have any resources in the organization. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। তাহলে আপনি যখন আপনার অর্গানাইজেশনে কি কি রিসোর্স আছে এটা কি ইউটিলাইজ করে আপনি যখন বিজনেস প্ল্যান বানাবেন, এই রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করে যা করা যায় আমি তাই করব, এই ধরনের অ্যাপ্রোচ বা ভিউকে বলা হয় রিসোর্স বেসড ভিউ। তার মানে আপনার অর্গানাইজেশনে সে 20% আইডিয়াল ক্যাপাসিটি আছে, that your expansion will be as best 20% this year or in near future until you invest more in your asset segment, right? So এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি যখন ম্যানেজমেন্ট নেয় তখন এটাকে আমরা বলে থাকি রিসোর্স বেসড ভিউ। সেই কারণে স্ট্র্যাটেজি যখন আপনি ফর্মুলেট করবেন, এবং আমি আপনাদেরকে স্ট্র্যাটেজি চয়েস এবং ইমপ্লিমেন্টেশন আপনাদেরকে বলেছিলাম, যেটাকে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্টও বলা হয় অনেক সময়, দুইটাকে মিলে একসাথে। স্ট্র্যাটেজি চয়েস এবং ইমপ্লিমেন্টেশনকে দুইটাকে একসাথে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট বলা হয় অনেক জায়গায়। স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট দেখলে ঝাটকা খাওয়ার কিছু নাই, মনে করবেন দিস ইজ কম্বাইন্ড পার্ট অফ স্ট্র্যাটেজি চয়েস এন্ড স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন। সো আপনি যখন স্ট্র্যাটেজি চয়েস এন্ড স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন segment লিখবেন, then your job is to basically consider whether you are focusing strategic level to maintain the position in the industry, or the assets or resources available inside the organization that you are going to utilize to grow the organization. So সেই কনটেক্সটেই আপনি কেস পড়ার সময় এটা মাথায় রাখবেন যে আপনি স্ট্র্যাটেজি চয়েস এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের প্যারাগ্রাফটা যখন লিখবেন তখন either are you developing products, are you developing plan to gaining market share, are you preparing strategy for diversification, are you preparing your plan for market development, product development, or are you preparing strategy how you can utilize organizational resources in an efficient way, or what are the possible opportunities exist in the market to utilize the redundant resource you have inside the organization. So এই ধরনের জিনিস লিখে সবসময় স্ট্র্যাটেজি চয়েস এন্ড স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন টোটাল স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট প্যারাগ্রাফটা লিখবেন। কনসেপ্টটা কি বোঝা গেল? এনি কোশ্চেন, এনি কনফিউশন? আমি যদি এভাবে বলতে চাই যে পজিশন বেস ভিউ হচ্ছে গিয়ে কোন একটা পজিশন নেওয়ার জন্য আমার যা যা করা দরকার আমি হচ্ছে সব কিছুই করব। আর কোন একটা পজিশন নেয়ার জন্য কিংবা কোন একটা পজিশন মেইনটেইন করার জন্য। হ্যাঁ,
আর স্যার রাইট রিসোর্স বেস ভিউ হচ্ছে কি আমার ক্যাপাসিটি যতটুকু আছে ওই রিসোর্স ব্যবহার করে হচ্ছে আমি হচ্ছে যতটুকু পারি ওই ওই রাইট ভিউ থেকে ডেভেলপ করব। Right, you are absolutely right. Just look at the share file. Fit, stretch, leverage. This keyword. Fit. Resources must be available to fit with the current product market demand and current needs. Okay. Stretch. This means being at the leading shaping edge of the new strategy developments in the industry. This suggests that the organization ambition cannot be met with current resources and competencies. Ambition should outspace resources. Leverage. Existing resources are used in many different ways so that extra value is extracted from them. মানে রিসোর্সকে মোবিলাইজ করে যখন আপনি ভ্যালু জেনারেট করতে চাইবেন তখন এক ধরনের ক্যালকুলেশন থাকে, আর পজিশন যখন আপনি মেনটেন করতে চাবেন তখন আপনার স্ট্র্যাটেজিক প্যাটার্ন কমপ্লিটলি কি হবে, ডিফারেন্ট হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে না? স্যার স্ট্রেচটা কি একটু এক্সপ্লেইন করবেন? স্ট্রেচ, জি স্যার স্ট্রেচ মানে স্ট্রেচটা মানে হচ্ছে এই যে এই সেন্টেন্সটা দেখেন, দিস মিন্স বিং এট দ্য leading shaping edge of new strategy development in the industry. This suggests that the organization's ambition cannot be met with current resources and competencies. Ambition should outspace resources. মানে স্ট্রেস মানে হচ্ছে ধরেন একটা হলো ফিট, মানে আপনি কতটা ক্যাপেবল, আপনার রিসোর্সেস, আপনার যে অ্যাভেলেবল অপরচুনিটি আছে সেটাকে গ্রেপ করার জন্য। আরেকটা হচ্ছে স্ট্রেস মানে হচ্ছে what best possible way you can utilize your resources to get the best from the market. Not good, best. তার মানে হচ্ছে আপনি রিসোর্সটাকে কত এফিশিয়েন্টলি আপনি ইউজ করে ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ বেনিফিট আনতে পারবেন, এটা হচ্ছে স্ট্রেস। বুঝছেন? Then sir, how can we distinguish it from leverage? Like leverage is something explaining that way, like where resources are leverage is something in multifarious ways to extract value, like the maximum value. হ্যাঁ, লিভারেজ হচ্ছে কি, লিভারেজ হচ্ছে যে আপনি অপরচুনিটি এনেবল করতেছেন, তাই না? স্ট্রেস মানে কি, আপনি এটাকে বড় করছেন, আপনি এটাকে ছোট করছেন। কথা বুঝতে পারতেছেন? Yes sir, leverage is saying that we are using a single resources in multifarious ways so that we can extract the maximum value from that single resource. মাল্টিপল ওয়েজ আপনি ইউজ করতেছেন, সেটা হলো ডিফারেন্ট ওয়েজ। বাট স্ট্রেস হচ্ছে আপনার ইলাস্টিসিটি। ইউ ক্যান মেক ইট বিগ, ইউ ক্যান মেক ইট স্মল, এটা বুঝাচ্ছি স্ট্রেস দিয়ে। আমরা ধরেন ফুটবল খেলতে নামবেন, আপনি ফুটবল খেলতে নামলে আপনাকে অনেক স্পিডে দৌড়াতে হবে, তাই না? Yes sir. তো ফুটবল মাঠে দৌড়াতে নামার আগে আপনি কি করেন? ওয়ার্ম আপ করেন, তাই না? Yes sir. কেন ওয়ার্ম আপ করেন? যেন আপনার আনইউজুয়াল কোনো বডি রিঅ্যাকশন না আসে, তাই না? তখন আমরা এটাকে কি বলি? স্ট্রেচ, তাই না? Yes sir. স্ট্রেচিং, স্ট্রেচিং, স্ট্রেচিং। তার মানে আপনি মানে বেস্ট পসিবল ওয়ে আপনি বডিকে ফিট করার চেষ্টা করছেন টু ফেস দ্য চ্যালেঞ্জ আর টু গেট ম্যাক্সিমাম আউট অফ ইট, তাই না? কিন্তু লেভারেজ হলো আপনি ইউ আর এনেবলিং দ্যাম টু ইউজ ইন ইউর অপারেশন। কথা বুঝছেন? কাছাকাছি জিনিস, কিন্তু স্ট্রেস হচ্ছে আপনি স্কুইজ করতে পারেন, এনলার্জ করতে পারেন।
কিন্তু লেভারেজিং মানে হচ্ছে you are enabling those resources to utilize the possible way or best possible way, আপনি যেটাই বলেন না কেন, মাল্টিপল অপশন আছে আপনি কোথায় ইউজ করবেন দেখেন। কিন্তু স্ট্রেস বুঝাচ্ছে আপনি রিসোর্সটাকে কত এফিশিয়েন্ট ওয়ে আপনি এটার আউটপুট আনতে পারেন। আমরা অনেক সময় বলি না লেভারেজিং ইউর কি বলে, ধরেন সে একটা বলেন লেভারেজিং ইউর কানেকশনস, মানে কি আপনি কানেকশনটা এনেবল করছেন, ইউজ করছেন, তাই না? বলেন বলেন। ইয়েস স্যার। মানে এটা হচ্ছে আপনি আরেকজনের একটা স্ট্রেংথ আছে, এটাও আপনি কনসিডার করছেন, বাট এটা হচ্ছে আপনার এনেবলিং। কিন্তু স্ট্রেস So leveraging means it indicates an added benefit, like added benefit in different way. Added benefit in different way. Any resources, any thing you can leverage, or you can other way around, you can tell you can enable that resources or platform to do something. It doesn't necessarily that asset you are utilizing its best possible way. একটা জিনিস লেভারেজিং করার অর্থ এই না যে আপনি the best possible ওয়েতে ইউজ করতেছেন, আপনি ডিফারেন্ট ওয়েতে ইউজ করতেছেন। হয়তো ধরেন একটা জিনিস এই পারপাসে কেনা, বাট আপনি অন্য পারপাসে ইউজ করতেছেন। কিন্তু স্ট্রেচিং মানে হলো ডু সামথিং এক্সট্রা, গেট সামথিং এক্সট্রা। লেভারেজিং মানে গেট সামথিং এক্সট্রা না। ওকে স্যার, আই গট দ্য পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝতে পেরেছেন? লেভারেজিং মানে হলো আপনি মাল্টিপল ওয়ে এটাকে ইউজ করার স্কোপ থাকতে পারে। আপনি এই অ্যাসেটটাকে বা কোন একটা জিনিসকে এনেবল করবেন এটার বেনিফিট নেওয়ার জন্য। এটা আপনার নিজস্ব রিসোর্স হতে পারে, অন্য রিসোর্স হতে পারে। আপনি এই কাজে ইউজ না করে অন্য কাজে এটাকে ইউজ করার জন্য আপনি এনেবল করতে পারেন। কিন্তু স্ট্রেচিং মানে হচ্ছে যে আপনি রিসোর্সটার বেস্ট আউট অফ ইট নিয়ে নেবেন, বেস্ট আউট অফ ইট, বেস্ট আউট অফ ইট নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে? তো আমরা এই দুইটা কনসেপ্ট, জি আবার আমি বলবো জি স্যার, এখানে স্ট্রেস বলতে হচ্ছে আমি এমন একটা স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপ করলাম যেটা হচ্ছে আমার কারেন্ট রিসোর্স দিয়ে পূরণ করা যাচ্ছে না, হাই অ্যাম্বিশিয়াস। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিটাকেই শেপ করা বা আমার রিসোর্স অনুযায়ী এরকম ভাবে শেপ করে, এটাকেই স্ট্রেচ বোঝাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, এটা বলেন আপনি স্কুইজ করেন আর এনলার্জ করেন, যেটাই করেন আর কি, বুঝছেন? দুইটা অপশনই ওপেন আছে আপনার জন্য এখানে, স্ট্রেচ। কিন্তু ওইটাই বললাম আপনাকে। হ্যাঁ, তো এইটা আমি আপনাদেরকে এই দুইটা কনসেপ্টে এখান থেকে একটু বলতে চেয়েছিলাম। আর হচ্ছে একটা প্ল্যানিং হরাইজনে টাইম ফ্রেম নিয়ে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম। টাইম ফ্রেম এটা লং টার্ম, শর্ট টার্ম, এটা আপনারা বুঝেন, এটা নিয়ে আমি কথা বলি না। যে সমস্ত বিষয়গুলো এই হরাইজন, ইনফ্লুয়েন্স অফ প্ল্যানিং হরাইজন, মানে এই জায়গাটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এটা একটু মাথায় রাখেন, তাহলে একটু লিখতে আপনাদের জন্য অনেক সময় কমফোর্টেবল হবে। ইনফ্লুয়েন্সেস অন প্ল্যানিং হরাইজনস, নেচার অফ ওনারশিপ কনসিডারেবল ইস্যু, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, নেচার অফ ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো আপনারা প্রিন্সিপালি বুঝেন, সো আই এম নট গোয়িং টু ডিসকাস অল দিস থিংস। নেচার অফ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, হ্যাঁ, এই কয়েকটা জিনিস আপনারা যখন প্ল্যানিং হরাইজন নিয়ে কোনো প্যারাতে কোনো কিছু অ্যাড করবেন, যে আপনার প্ল্যানিং পিরিয়ডটা কেমন হবে, কি কি জিনিস ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে আপনার প্ল্যানিং হরাইজনকে, ইউ ক্যান কনসিডার দ্য নেচার অফ ওনারশিপ, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ দ্য অর্গানাইজেশন, নেচার অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড নেচার অফ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, এই কয়েকটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন। নেচার অফ ম্যানেজমেন্ট অলসো দেয়ার। এবং আমরা স্ট্র্যাটেজি এবং এথিক্স নিয়ে কথা বলেছিলাম। স্ট্র্যাটেজি এন্ড এথিক্স এর জায়গাতে, এথিক্স তো আপনারা বুঝেন খুব ভালোভাবেই, আপনারা যেহেতু অ্যাসিউরেন্স পড়ছেন। আমাদের জন্য এথিক্স আইপেক কোড অফ এথিক্স,
আমাদের জন্য এথিক্স কোনটা? আইফেক কোড অফ এথিক্স। তো এর বাইরে আসলে কিছু এথিক্স থাকে যেটা আমরা পার্সোনাল এথিক্স বলে থাকি, বিজনেস এথিক্স এবং সিএসআর হিসাবে ধরেন বলে থাকে অনেকে। তিনটা লেভেলে ভাগ করে: পার্সোনাল এথিক্যাল বিহেভিয়ার, বিং এ ইন্ডিভিজুয়াল, হু ইউ আর, what you value, which ultimately impact the business decision. Being an individual, if you are not good human being, definitely the environment, society is not secured in your hand. This is very simple. That's why individual ethical standard directly impact the business decisions. Business ethics is something the environment and the values that organization it maintains, right? আপনারা অডিটে গেলে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে দেখেন না মিশন ভ্যালুজ স্টেটমেন্ট লেখা থাকে যে উই কেয়ার এনভায়রনমেন্ট, আপনারা দেখেন না লেখা থাকে উই কেয়ার দ্য ফলোইংস। হ্যাঁ, যেমন ধরেন এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন, তারপরে ইউনিফর্মিটি, তারপরে আপনার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, তারপরে আপনার ধরেন environment friendly, quality product. These are the good values they hanged in the notice board. But if you see the reality, you'll find the commitment they made to the consumer, they didn't serve that, right? Yes, sir. So Yes, sir. business ethics খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা ডিপেন্ড করে আসলে the value they admire, the values that organization admire, and the cultural practice that organization practice. হ্যাঁ, তখন দেখবেন যে আপনি বুঝতে আপনার জন্য সুবিধা হবে যে what they commit and what they deliver. তো আপনি যদি দেখেন যে কোন অর্গানাইজেশন is not maintaining the ethical values, and if you study those people who are in the governance process, their ethical behavior you will find somewhere in problematic. It is directly interrelated, business ethics versus personal ethical behavior. And the another one is corporate social responsibility. This is something hot cake, creamy word in the corporate world, CSR. That means the organization do certain CSR activities to make the world sustainable, to save the environment, then to help underprivileged people in the society. This is something CSR activities they maintain. Some of the organizations are really doing fantastic in this area. They really done exceptionally good in the ethical side, but you will find some of the organizations basically only tells the words. they basically don't do what they committed. So that is another things. So আপনারা যখন when you will write anything in the answer script related to the business and ethics, try to relate personal ethical behavior with the business ethics versus corporate social responsibility. What are the CSR activities the organization specifically do for the society, and what they planned, what they delivered. These are the things you need to maintain, very important. And lastly, for you guys, IPAC Code of Ethics is a very fundamental guidance: integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality, and professional behavior. So it is there also in business case, wherever you are, whatever your position. So these 5 principles are key for you to maintain your ethical standards. If you see any deviation from this, you can report to ICD.
ICB can send the disciplinary proceeding accordingly. And lastly, basically, to maintain the ethical behavior in the organization, the good organization really maintains the policy in this area, and they impose very high level consequences for any non-compliance, especially the multinational organization are very strict on this. So you will find usually they behave ethically in their operation. I'm not telling 100%, but rationally they behave ethically in the organization. So these are the contents we plan to discuss in the first chapter. Side by side, you will get only one type of case from this chapter, that is formulating strategic planning process, whether it is rational approach or traditional approach, and emergent approaches doesn't matter. Almost the process stages are same. The difference is basically only the strategy choice and implementation in the emergent approach. You need to do it together. But if you have been asked to do any planning approach following top-down approach, that should be strategic planning process, rational process, traditional process. If you are asked to do strategic planning using the bottom-up approach, you must follow the emergent approach, right? Are you good? Yes, sir. Got it. And don't forget to consider the positioning based view and resource based view when you write the paragraph of strategy choice and implementation. Definitely you will have to write portfolio management side, industry management side, and efficiency effectiveness side. এগুলো থেকেই চয়েস করবেন সবসময় স্ট্র্যাটেজি। জি বলেন। আপনার ম্যানুয়ালটা স্যার আমাদের সাথে একটু শেয়ার করলে ভালো হতো। আমাদের বইয়ে হচ্ছে এই টপিকটা নাই, শুধুমাত্র সামান্য করে দেওয়া আছে। এস্ট্রেজিয়ান ইথিক্স নামে আমি পাঠিয়ে দিব। এডিশনটা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি পাঠিয়ে দিব। স্যার ম্যানুয়াল যেটা আছে অনলাইনে তার সাথে মিল আছে স্যার, হবে। ওকে, নো প্রবলেম। ভাই দেখেন, আপনি দেখেন মিল নাই ভাই। একটু কেস আচ্ছা, স্টাডি it's not a big issue. I will attach this in the email communication. No problem at all. So today we are not going to open any new concept. From the next class, we'll take new models. If I say the second chapter, strategy and business, or the macroeconomic environment, maybe I will not follow the sequence of the chapter. In tomorrow class, we will discuss about the macroeconomic environment. What are the components to assess this macroeconomic side, and we will discuss one case with solutions so that you can learn the model method, as well as you can see how we can utilize the model into the case for macroeconomic environment. Until that, বলেন। এই যে আমরা এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারে কেস স্টাডি যে প্র্যাকটিস করব, সেটা কি সেলফ টেস্ট আর ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন থেকে প্র্যাকটিস করব না অন্য কোথাও থেকে একটু করব? ডাইরেক্ট সাজেস্টেড অ্যানসারে চলে যাবেন। আইসিবির যে কোশ্চেন আসে, জি স্যার, ওইখান থেকে সলভ করবেন। কারণ হচ্ছে আমাদের আইসিডব্লিউ এর আমাদের ম্যানুয়ালে যে কেসগুলি দেয়া আছে, এই কেসগুলি বেসিক্যালি আইসিডব্লিউ এর কিংবা অন্য ইংল্যান্ড কিংবা অন্য কোনো দেশের ব্যাকগ্রাউন্ড, কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনের উপরে করা, বুঝছেন? খুবই কমপ্লেক্স নেচারের কেস। আপনাদের ব্রেইন will be too much loaded. So I would suggest you to take ICB's past year questions
which will be available in the suggested answer. ওইখান থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করেন, দ্যাট উইল বি মোর রিয়েলিস্টিক, এবং আপনি পরীক্ষার হলে এইরকম নেচারের কোশ্চেন পাবেন। এই জন্য আমি ইউজুয়ালি ডিসকারেজ করি ম্যানুয়ালে, এবং ম্যানুয়ালের যে সমস্ত সাজেস্টেড অ্যান্সার আছে ওগুলোকে অ্যাভয়েড করতে। রাদার you follow past questions of ICAB, right? Thank you, sir. Very much. You're welcome. Thank you, So, sir. so we finished the class today. Thank Inshallah, you sir. everyone for your patience and active participation. I will see you in the next class. Until then, Thank take you, care sir. and bye and good night. Assalamu alaikum. Okay, assalamualaikum. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Allah Hafiz, sir. Class, sir. Thank you, sir.